Hi guys, karibuni tena katika kipindi chetu and it's your girl Furaha. Na kama kawaida ya kipindi chetu cha kijiweni ambapo tunakutana hapa tukiongelea kuhusiana na mada mbalimbali ambazo zinazohusiana na maisha. Na lengo kubwa la channel hii ya kijiweni ni kwamba kujaribu kukumbushana au kuambiana kuhusiana na yale mambo madogo madogo ambayo tunayoyafanya ambayo yanatukwamisha kwenye kufikia malengo yetu ambayo yanawezekana ya mwezi, ya mwaka au ya wiki. Na kama episode iliyopita tulikuwa tunaongelea kuhusiana na nguvu ya maneno, nikasema kwamba nitatoa something like series kwenye kuongelea kuhusiana na hii nguvu ya maneno. Kwa hiyo leo tuangalie sehemu nyingine ya nguvu ya maneno. Tuangalie sehemu ambapo maneno huponya. Tunafahamu kwamba kuna two sides za maneno. Kuna maneno ambayo yanayojenga na kuna maneno ambayo yanayoponya. Sasa tuangalie kuhusiana na jinsi au namna ambavyo maneno yanaweza kuponya. Na kwenye series hii nitakuwa ninaangalia two references. Nitakuwa naangalia kwenye maisha kawaida na kwenye vitabu vya dini kuhusiana na vile ambavyo vimesemwa kuhusiana na maneno au ulimi. Tukiangalia kwenye Mithali 15:4 inasema, ulimi ni safi na mti wa uzima, bali ukorofi wa ulimi huvunja mifupa. Kwa hiyo kwenye ulimi au maneno safi ni mti wa uzima, kwamba ukiwa na maneno safi au ukiwa na ule ulimi msafi huleta uzima, lakini ukiwa na ulimi mkorofi au maneno makorofi huvunja mifupa. Na tunatakiwa kuwa makini sana na maneno ambayo tunayosema kila wakati, kwa sababu maneno yanaweza kumwokoa au kumwangamiza mtu kwa haraka. Maneno tunayochagua kuyasikia au tunayochagua kuyasema huwa yana effect kubwa sana kwenye mahusiano yetu sisi na watu. Pamoja na mahusiano yetu sisi na watu ni kwamba mahusiano yako binafsi. Unaweza mtu akakwambia kitu kikawa kimekutoa kabisa, yani the way ambavyo ulikuwa unajisikia, the way ambavyo ulikuwa unajiona ika change total, au the way ambavyo ulikuwa unamwangalia mtu ikabadilika total. Na maneno pia yanaweza kutufanya sisi tukapenda kitu au tukachukia kitu. It's just mtu anakuhadithia tu story kwamba jamani, I went this place, I met this and this and this and this, then unajikuta kwamba unaanza kupenda hicho kitu before hata hujakiona. Lakini pia mtu anaweza kukwambia kwamba okay, I met this person, he's so rude au hivyo. Kwa hiyo unaweza umeshamchukia mtu before hata kumuona. Kwa hiyo na kitu kingine kikubwa ni kwamba maneno yetu yana uhusiano mkubwa sana na hisia zetu. Maneno yana uhusiano mkubwa sana na hisia zetu. Ndio maana mtu anaweza ukawa is your best friend au is your boyfriend, lakini anaweza akasema neno moja ukajikuta kwamba umepotea, yani akakuharibu kihisia. Kwa hiyo ni muhimu sana sisi kuangalia maneno yetu ambayo tunatamka, especially kwa watu wetu. Nilikuwa wakati nafanya research kuhusiana na mahusiano kati ya afya ya mwili na ubongo, nikakutana na this interesting concept. Wanasema kwamba there is this thing they call it placebo and sebo. This placebo au sebo ni ile hali ya mwili kuheal inaposikia taarifa nzuri, kwamba inawezekana ni mtu ambaye maybe yuko kwenye matatizo, ni mtu ambaye amekata tamaa, ni mtu ambaye ameanguka, ni mtu ambaye ameshindwa kusimama. Anaposikia maneno mazuri inamfanya yeye anapata nguvu, inamfanya yeye mifupa inaanza kufanya kazi tena. Lakini kuna ile state ya maneno mabaya. Ndio maana hata hospitalini au mtu ambaye ana hali mbaya huwa haruhusiwi kusikia maneno mabaya, kwa sababu maneno mabaya yana uhusiano mkubwa na afya yetu physically, afya yetu ya kimwili na afya yetu ya kimhemko au emotional. Kwa hiyo ni muhimu sana sisi tukaangalia what tunaongelea mbele za watu. Kwanza mishipa yote inapokea na kupeleka taarifa kwenye ubongo. Kwa hiyo kwenye kitu chochote ambacho unachokisikia, it's either good or bad, kinapeleka taarifa kwenye ubongo. Na as we know kwamba ubongo ndio sehemu ambapo kumbukumbu zetu zote zinahifadhiwa. Na ubongo ukiwa like, kwa mfano mtu akiwa na stress,
inakuwa ni ngumu sana kwa yeye kufanya kazi. Inakuwa ni ngumu hata kama anafanya mazoezi, inakuwa ni ngumu hata kama anapenda kula healthy, inakuwa ni ngumu hata kama ni mtu ambaye alikuwa anapenda kucheka, inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo there is a great relationship kati ya afya yetu ya mwili pamoja na afya yetu ya ubongo. Kwenye haya maneno tunayosikia au kuambiwa yana uwezo mkubwa wa kutujenga au kutubomoa. Na kuna sauti mbili ambazo ni kuu. Kuna sauti ya ukimya ambayo the word you speak to yourself kila asubuhi, kila jioni, mchana, wakati wote. Yale maneno ambayo maybe you speak like it's either in a positive way au in a negative way. Unajisemea kwamba I can, I must, hivyo yale zile positive words, au ni yale maneno ambayo unajisemea mabaya. Umefanya kosa. Tunafahamu kwamba all human beings unafanya kosa and unaanza kujisemea like why am I such an idiot, au kwa nini I'm this mess, au kwa nini you just unaanza kujinenea maneno ambayo hayakujenga. So we better kuwa selective kwenye maneno ambayo tunasema tukiwa kimya. Lakini pia sauti za kusikia kuambiwa. You have a person ambaye anakuabuse kila wakati like I know you can do anything, kichwa chako sio kikoje. We better tukae mbali nao kwa sababu wanatuathiri indirect or direct ways. Lakini pia lazima tuwe selective na vitu ambavyo tunavyovisoma na vitu ambavyo tunavyoviangalia. If you are in heart, una furaha, una huzuni, select things ambazo unazoziangalia, select things ambazo unazozisoma. Zina uhusiano mkubwa sana sana na afya yako ya mwili na ya ubongo. Actually kuna faida nyingi sana za kuwa na maneno chanya. Na faida hiyo ni kwamba you get a peace of mind. Kwa sababu imagine kwamba unakaa kwenye in area ambayo kila saa mtu ana speak negative things about you. Hautakuwa na furaha, hautakuwa na amani ya moyo, au hautakuwa na utulivu wake. Lakini if utaanza kusema maneno ambayo ni positive, utaanza kuwa na utulivu wa akili, afya yako ya uso na mwili pia, kwa sababu tunafahamu kwamba maneno mazuri ni dawa kwenye mifupa. Kwa hiyo you get strength, utakuwa na nguvu. Lakini pia sia yako ya uso itakuwa nzuri. Sia ni kama afya ya uso, you will be smiling. Lakini pia itakuwa inavutia watu ambao they belong in your life. Kwenye Biblia tukiangalia kwenye Mithali 16:24 anasema maneno yapendezayo ni kama sega la asali, ni tamu nafsini na afya mifupani. So if tukasikia good words, tukasema maneno mazuri, yanakuwa ni matamu nafsini na afya mifupani. Tuna get energy. Okay? The aim ya this video sana nilikuwa ninataka kuongelea kuhusiana na how tunaweza tukawasaidia watu, ndugu zetu, marafiki zetu, especially walioumia. Tunawezaje kutumia maneno yetu katika kuwasaidia au kuwaponya. Cha kwanza ni kwamba tuache kujikweza. Tuachane na this ego mind. Kwa sababu ego mind it's always there to identify things like this friend of yours ana hakufai. She's maybe tall, she's maybe anaongea, she is haiangalii vitu kwa ndani, haviangalii vitu kutoka moyoni. Huwa ina identify vitu kwamba kila siku inakuwa kama inakosoa that ego. Kwa hiyo tuachane na ego. You have a friend ambaye alikuwa anakupigia simu, hakupigi tena, try kumtafuta. You have a friend ambaye mlikuwa mna hang out na wewe, try kumtafuta. Una kitu like you miss somebody, unaogopa kumwambia kwa sababu atakuona kama unajipendekeza. No, just tell them. Kuna uwezekano wa kwamba yeye huko aliko ana hali ngumu, inawezekana huko aliko amepata matatizo. So we better kuacha ego, tujishushe kwa friends, kwa ndugu. Kwa sababu tu akutafuti sio kwamba na wewe usimtafute. No, tuachane na ego, tuishi kawaida. Ya pili ni kwamba wakumbuke na kuwakumbusha thamani yao. How we can help kwa this, kwamba tuna watu ambao kwenye maisha yetu, they have been there toka zamani, lakini kwa sababu sasa hivi hakutafuti, basi na wewe unampotezea. No, hakutafuti, just text like hey, I miss you, hey, I'm so proud of you, hey, hongera kwa kitu ambacho umeanza kukifanya, hey,
You just know I'm there for you. Just remind them how important they are kwenye maisha yako. Remind them kwamba you still love them. Remind them kwamba unawakumbuka. Remind them that wow, they're so unique, they are so good. Hii inatusaidia kwa sababu I know we have friends ambao hawawezi wakaongea kila kitu, lakini by reminding them inawafanya wao wakajisikia vizuri. Kitu cha tatu ni kwamba kuwaombea na kuwa na mtazamo chanya kuhusiana na wao. You have friends ambao hawajawahi kukuambia kuhusiana na matatizo yao. Hawajawahi kukuambia kuhusiana na hali ambazo wanazopitia. They are always smiling, they are always there for you. Lakini deep down they are dying. Kuna watu ambao they are fighting the worst battle, lakini hawasemi. We have to pray for our friends. We have to pray kwa ajili ya ndugu zetu. They need our prayers. Hata kama hawajawahi kutuambia matatizo, lakini we all know everybody ana fight some sort of life battles. So we have kuombea na kuwa mtazamo chanya kuhusiana na wao. Kitu kingine cha muhimu cha 4 ni kwamba jihusishe katika maisha yao. Unatamani kujifunza na kuwa sehemu ya maisha yao. Tuna cycles. Tuna watu ambao they are in our life, wanafanya different things, wanatamani kuwa na vitu tofauti na vile ambavyo tulikuwa tumewazoea. Jaribu kujihusisha na what they are doing. Ni biashara, try kumuuliza how biashara yake inaendeleaje. Anataka kwenda kusoma, jaribu kumuuliza like what do you think is the best, unataka kwenda chuo gani, what do you think like unataka kusoma kitu gani. Hii inatusaidia kwamba una motivate hata kama hata kuonyesha hadharani, lakini this one helps a lot. Mtu anafanya kitu, just call from nowhere, mwambie hey, just I saw you are doing this, how are you doing, what do you think, like just be there. Jihusishe na maisha yao. Hii inatusaidia hata kuboresha katika mahusiano yetu, lakini zaidi ni kumponya kwa ile hali ambayo anaopigana bila kujua. Kitu cha 5 ni kwamba ongeza thamani kwenye maongezi yako. Wote tumezaliwa kwamba hey, mambo poa, uko wapi? Niko mjini. And what's for lunch? Maybe ugali. That's all. Lakini kwa kutumia maneno katika kuponya, ni lazima tuongeze thamani kwenye maneno yetu. Go beyond salam. Go beyond kumjua. Go beyond all other things. Jaribu kuwa na maongezi zaidi kwa kile kitu ambacho anachokifanya kuhusiana na maisha yake personal, if anapenda. Uliza kuhusiana na vile vitu ambavyo amewahi kukwambia vinamuumiza. Try, hata kama aliwahi kukwambia kwamba kuna kitu ambacho kilikuwa kinamsumbua, ameheal, lakini you just try kuuliza like how you doing kuhusiana na kile kitu ambacho umeniambia. That will help a lot. Our friends na ndugu zetu, they are fighting some sort of life battles ambazo it's so hard, lakini kwa kutumia maneno yetu, kwa kutumia actions zetu ambazo ziko in a positive way, we can heal them. We have to heal them. Hata kama wewe una fight your battles, lakini friends, ndugu, they need ours a lot. Tuangalie kwenye Mithali 15:23 nasema, mtu alifurahia jibu la kinywa chake, na neno linenalo wakati wa kufaa ni jema. Select kitu ambacho unachokisema, kiseme kwa wakati sahihi, kwa mtu sahihi, sehemu sahihi. Usiwe vice versa. Thank you guys for listening to these videos, and I'm looking forward for more videos. And usisahau kusubscribe, comment, kulike, kushare. Thank you and see you in a next episode. Usisahau kuniambia kwamba what do you think about this thing, what do you unataka kusikia nini, and unahisi nipunguze nini, niongeze nini. I'm just here waiting for your feedbacks. Thank you guys, and I love you so much. Bye.